Hello, Pasangala. Vanakkam and welcome. This is your master teacher Niveta. A very happy Sunday to all of you. Hope all of you are enjoying your Sunday evening. So, இன்னைக்கு Sunday evening என்றதுனால ரொம்ப ரிலாக்ஸான டாபிக் தான் எடுத்துருக்கேன். Okay, ரொம்ப ஜெனரலான டாபிக். We can discuss a lot of things here and a very important topic from NEET exam point of view and also for your CBSE class 12 exam பசங்களா ரெண்டுக்குமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, hi crazy dude, how are you? A very good evening. So what we are going to do, already பார்த்திருப்பீங்க, human health and disease one shot with PYQs. Okay, so we are going to do the updated syllabus. So என்ன syllabus update ஆயிருக்கு? Good afternoon. A very good evening everyone. Okay, so Sunday evening எப்படி போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்குமே? நிறைய பேர் எக்ஸாம்க்கு டென்ஷனா ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருப்பீங்க, நிறைய பேர் ரிலாக்ஸா இருப்பீங்க. So how is it going பசங்களா? Before we get into the session, yes, remember this is a very important chapter. So in the chapter வந்து ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் பசங்களா, 3 question assault on NEET examல you can expect. Okay, and other than that, if you are writing your CBSE board or any other board exam, this chapter is going to be a very lottery chapter man. Okay, what you have to invest here is very less, but the marks that you get is going to be too much, right? Okay, am I audible? First என்னோட voice clear ஆ இருக்கான்னு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? Can someone please confirm me my audibility? Is the voice clear? Okay, Pasangla. So before we get into the session, don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to leave a comment. Okay, so முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது syllabus update. So is there any change in the syllabus? There is a very slight change. Okay, I think all of you know about the slight change. The slight change is that you have two important diseases which is added, dengue and chikungunya. Okay, we are going to complete these two diseases in today's class. Okay, so shall we get into the session? Can I get some fire in the chat section so we can continue now? ரொம்ப ஜெனரலான டாபிக் பசங்க, நம்ம ஹெல்த்தை பத்தி பேசுவோம். ஹெல்த்னா என்ன, அந்த விஷயம் எல்லாம் பேசுவோம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் அட்ஜஸ்ட் தி ஸ்கிரீன். Yes. Yeah, we shall start. What is health, pasangla? Health nale, how do you say a person is healthy? A person is healthy when he is physically, mentally and socially well. So நம்ம ஹெல்த்னோட நம்ம வெறும் physical health பத்தி தான் பேசுறோம் பசங்களா. That too in this era, many people are mentally ill, right? Physically பார்க்க அவ்வளோ நல்லா இருப்பாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க. But if you see, they will not be very happy mentally. So when we talk about health, it's about the physical, mental and social well-being பசங்களா. மூணுமே சேர்ந்தது தான் உங்களோட health. Okay, what is disease? Health and disease are opposite, correct? I am healthy, I am diseased, right? So health is affected. Something that affects my health is called as disease pasangla. There are important three, how is the health affected? It is affected by three important aspects. One is genetic disorder, infection, changes in lifestyle. Okay, either tavara you also have something called as congenital. யாருக்காவது congenital in என்னன்னு தெரியுமா? Does anyone know what is congenital? How is an health affected? Genetic diseases இருக்கலாம், like sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், right? Then it can be infections. Infections could be a tuberculosis, pneumonia. Okay, they are all infections. Change in lifestyle. Okay, நம்ம lifestyle மாறும்போது, we spoke about diabetic mellitus. That's also a lifestyle disorder. What do you understand by congenital? Congenital na the disease with which a person is born. Okay, in a defect in சொல்லலாம், birth defect is what we call it as congenital pasangla. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். What is congenital? Disorders ன்னு சொல்லுவோம், defects ன்னு சொல்லுவோம். சில குழந்தைங்களுக்கு ஹார்ட்ல defects இருக்கும், சில குழந்தைங்களுக்கு they cannot hear, they cannot talk. They are all congenital. Something with which they are born with is called congenital. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? What are the, how is your health affected? It is either affected by genetic disorder, infection or any change in lifestyle. Okay, so இது வந்து நிறைய விஷயத்துல
we should concentrate. The primary important is good health. How can you maintain good health? This is not there in your syllabus. This they are not going to ask in your exam, but all of us should know it, right? See, first maintain good physical and social environment, right? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் வந்து ரொம்ப clean-ஆ இருக்கணும், and I should have people who are surrounding me should also be good. They should be positive, okay? And this positive attitude will affect your health. Next, you have good economic condition. Obviously, only if you have money you can eat good food. Only if you have money you can buy the medicines, right? So that's absolutely correct. Then social equality and harmony. These are the three important things while birth. Very good, very good. Okay, so இதெல்லாம் தான் பசங்களா சில conditions for good health. Very general topic. Okay, so இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இது முக்கியம். This is important. Okay, how do I maintain my health? First thing, I should do regular exercise. எவ்வளவு நேரம்ப்பா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்? எவ்வளவுதான் பிஸியா இருந்தாலும் ஒரு 20 நிமிஷம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் பசங்களா. Especially now that you guys have attended adolescence முடிஞ்சு, you are entering into a other age, right? Especially after 16 and 17, you need to do more of exercise. Okay, then control of vectors. What are these vectors? Vectors are something that carry your diseases. It can be rat, it can be cockroach, it can be mosquitoes, right? They are all vectors which are carrying the disease. So we should control the vectors. Third thing is hygienic food and water resources. 80% of the diseases pasangla are spread through contaminated water and food. Can you name some diseases which are spread through contaminated water and food? Anyone? Then proper disposal of waste. நம்ம waste வந்து ஒழுங்கா dispose பண்ணணும். யோகா, it has become, நம்ம இந்தியால கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் இப்போ உலகம் முழுவதுமே கடைபிடிக்கிறாங்க. That is yoga. Then balanced diet, personal hygiene. This is very, very important. We are going to discuss what is vaccination or immunization. Okay, ஒரு disease வந்தாலும் நம்ம பாடியை prepare பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் vaccination or immunization பசங்களா. So we will get into the topic. These are all introduction. We'll directly get into NCERT. Okay, so NCERT ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு humor hypothesis ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Does anyone know what is this humor hypothesis? யாருக்காவது தெரியுமா humor hypothesis னா என்னன்னு? Greek people, right? Hippocrates, Indian Ayurveda system, even Aristotle, they believed in medicine that my body fluids, okay, my body fluids are responsible for illness. அவங்க நம்பினது வந்து என்னோட body fluids வந்து they are the one which are responsible for illness ன்னு நம்பினாங்க பசங்களா. They believe that the person with black bile, so black bile ன்றது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பேடான fluid ன்னு நம்பினாங்க. Okay, and if people had that black bile, they used to have fever. Their temperature used to be high. Okay, this idea was arrived at by a pure reflective thought. இதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த டிஸ்கவரியோ இல்ல எந்த ப்ரூஃபுமே அதுக்கு கிடையாது. Okay, who proposed this பசங்களா? It was Greeks like Hippocrates and also your Indian Ayurveda system. Till today they believe this. Okay, but that is not true பசங்களா. This was disproved by a person called William Harvey. Okay, so William Harvey, what did he do? Using experimental techniques, he told that there is a circulatory fluid in the body, that is blood. Okay, and it is not your humor or it is not the body fluids which is responsible for a fever. It is something called as an infection which is responsible for fever. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, demonstration of normal body temperature, person with black bile using thermometer disprove the good humor hypothesis of health. Okay, இது ரொம்ப important பசங்களா. யார் அதை propose பண்ணா? You had your Hippocrates and Indian Ayurveda system. Who disproved it? It was William Harvey. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Now, let's try to understand how is our health affected. We have genetic disorder, we have infection, and we have lifestyle conditions. Okay, so genetic disorder example already solita. Infections nama paaka porom. Then lifestyle conditions, it includes your food, water, okay, the kind of air you breathe, everything is going to control your lifestyle infections. Okay, yes, ரொம்ப முக்கியம். இதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். How can I basically maintain a good health? By maintaining a good personal hygiene, regular exercise, yoga, okay, and also to maintain mental health.
நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த அவேர்னஸ்ன்ற விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. we need to be aware of what can happen to your body. Okay, majority of the time many people are not aware of their health. ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே அவங்களுக்கு புரியாது. இப்போ நிறைய பேர் கேன்சர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் 2 ஸ்டேஜ் 3 they will just ignore. ஸ்டேஜ் 4ல முடியவே முடியாது, அப்பதான் போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் காமிப்பாங்க, ரைட்? ஸோ வை? Because first thing, they are ignorant, they don't want to take care of their health, or they think they are okay. Second thing, they are not aware, and then the symptoms வந்து அவங்களுக்கு awareness இல்ல பசங்களா. And that is why at this point of view in class 12 you have this chapter to create an awareness. Getting rank in NEET, getting 100 out of 100, that is all secondary according to me. You need to be aware of what can happen to your body. Is it clear பசங்களா? So shall we start? Shall we start? What are the two kinds of disease? சொல்லுங்க பசங்களா. ஒன்னு வந்து infectious, another one is non-infectious, right? So what is infectious disease? Infectious disease na enna pasangla? It is a disease which can be transmitted from one person to another person. Say for example, common cold. Okay, ipo na irumbra illa na tumbra, enakku common cold irunduchi, the person who is very much next to me also gets common cold. Your COVID, right? You just, even the air which a COVID person breathes, if a normal person breathes, there were chances that the normal person also gets infected. அதுதான் infectious disease பசங்களா. Then what is non-infectious disease? The disease which doesn't spread from one person to another person, right? Can you give an example for non-infectious disease? யாராச்சும் எனக்கு non-infectious disease ஓட example சொல்றீங்களா? Yes, yes or no? Come on பசங்களா. Cancer, very good, very good. Then cancer or then anything else? All your deficiency diseases, rickets, scurvy, அதெல்லாம் non-infectious disease தானா பசங்களா. They don't spread from one person to another person. Okay, so all cancer is the major cause of death. Drug and alcohol abuse also affect our health adversely. So இப்போ நீங்க சில விதமான diseases படிக்க போறீங்க. The first kind of disease that you guys are going to study is bacterial, okay, viral, then you have protozoan, fungal and helminthic. இவ்ளோ diseases நீங்க படிக்க போறீங்க. Helminthic. And all those organisms which causes the disease is called as pathogen ன்னு சொல்லுவோம், இல்ல germs ன்னு சொல்லுவோம். Okay, when do you call it as a pathogen or germs? When they are unicellular, like your bacteria, fungi, virus, அப்போ வந்து அது pathogen ன்னு சொல்லுவோம். Okay, so when they are multicellular, we call it as parasites. So pathogen க்கு parasites க்கு difference தெரிஞ்சதா எல்லாருக்குமே? When they are unicellular, we call it as pathogen. Okay, when they are multicellular, we call them as parasites. Is this clear? Can we continue? இப்போ பாக்டீரியல்ல உங்க சிலபஸ்ல 2 டிசீஸ் இருக்கு, டைஃபாய்டு அண்ட் நிமோனியா. வைரல்ல 3 டிசீஸ் இருக்கு, common cold, dengue and chikungunya. Okay, then protozoan you have amoebiasis and malaria. Okay, fungal you have ringworm, and helminthic disease you have ascariasis and filariasis. Okay, so these many diseases. With diseases la என்னென்னப்பா படிக்கணும்? முதல்ல causative agent படிக்கணும். Okay, then you have to learn the carrier. Who is carrying the disease, or what is the mode of transmission? Carrier or mode of transmission, adu padikkanum. Okay, then you need to learn the symptoms. Avladhaan pasangala. And this is one potential match the following question in your exam. So idhula irundhu enna mari question kekkalam? Match the following type question kekkalam ungaloda exam la. Shall we start? Shall we start with the very first disease, bacterial disease, typhoid? Yes or no? எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். Quick-ஆ revise பண்ணிட்டு போயிடலாம். Yes. People find more difficulty in immunity. We will concentrate more on immunity. Okay. See,
Diseases, mind influences your immune system through neural and endocrine system and thereby your health. Ma'am, does my mind affect my health? Absolutely, pasangla. ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல தெரியாது. It takes at least months together to understand that your mind is affecting your health directly or indirectly. Okay, so when the functioning of organs or system of the body is adversely affected, we call such a condition to be a disease. Okay, yes or no? Yeah. Disease causing agents. புரிஞ்சுக்கோங்க பசங்களா. One could be a biological agent, right? Like your pathogens, virus, fungi, protozoan, we discussed a lot. Then it could be chemical agents. நம்ம pollutants, allergic rhinitis. Okay, then we have a lot of 𝑧𝑻𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍𝒔. அதெல்லாமே எதனால? chemical agentsனால நடக்குது. Then physical agents, radiation. Okay, it is going to trigger my cancer. Then you have mechanical agents like vectors, mosquitoes, flies. They are also going to spread the disease. Okay, these are all some of your disease causing agents pasangla. Yes, so what are the pathogens? You have virus, bacteria, okay, protozoa, fungi and worms. So what you have in your syllabus is these. Okay, so we will concentrate on the syllabus alone pasangla. So முக்கியமா இந்த வாட்டி டெங்கு அப்புறம் சிக்கன்குனியா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. They are going to ask you questions from that. So you have communicable, non-communicable and genetic disorder. What are communicable diseases? They are transmitted, already we discussed. Non-communicable, they are not transmitted, non-infectious. Example, your scurvy, kwashiorkor, cardiovascular diseases, heart attack. Okay, then you have diabetes, chronic respiratory disease, cancer. Paranga, cancer is non-communicable. It doesn't get transmitted from one person to another person. Then you have genetic disorder, congenital defects, ipada na sonna, right? And you have Down syndrome, Klinefelter syndrome. All these are examples for genetic disorders. Okay, yes. The most common thing, preventive measures. So we have pathogens, it already we discussed pannito. For example, our body is having a lot of mechanism to withstand this pathogen. Other than our immune system and solro. Okay, pathogens have to adapt to life within the environment of the host. For example, the pathogen that enter the gut must know a way surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes. So as the pathogen is evolving, okay, the host also evolves. As the host evolves, the pathogen also evolves. Okay, so pathogen வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்னா நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா பேரியர்ஸும் மீறி அது வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணுது. That is how strong my pathogens are pasangla. Okay, the first one you have is typhoid. Okay, so who is the causative agent of typhoid pasangla? Come on, why is the chat section like this? I want everyone to respond. Yeah, tell me pasangla, who is the causative agent of typhoid? It is Salmonella typhi. Okay, so Salmonella typhi A, typhi B ரெண்டு விதம் இருக்கு and it causes typhoid. And what is this called? We call this fever as enteric fever pasangla. Okay, ரொம்ப முக்கியம். It is going to affect my intestine. And what is the mode of transmission? It is transmitted through contaminated food and water. Okay, and they migrate to other organs through your blood. Vaai மூலியமா enter ஆகி they are going to enter your intestine. Sustained high fever. Fever வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். Weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite are some of these common symptoms of this disease. ரொம்ப முக்கியம். At severe stages, what happens na? Intestinal perforation will happen. Intestinal perforation na, உங்க intestineல இருக்க mucosa layer இருக்கும்ல, that will also be destroyed. That is what we call it as intestinal perforation. Okay, so typhoid fever can be confirmed by Widal test. Very important from your exam point of view. Okay, so நீங்க உங்களுக்கு வந்து fever continuous recurrent ஒரு 4-5 நாள் fever இருந்துச்சுனா doctor will write a test called Widal test which will make sure that you have typhoid or not. Okay, yes, a classic case in medicine, I think all of you know Typhoid Mary. She was actually a cook. Okay, what she did, she was a carrier of typhoid. She didn't have any symptoms, but she was a carrier. She transmitted the disease to so many people, okay, through the food she prepared. Okay, so how is this disease spreading? Through contaminated food and water. Okay, yes.
So then you have pneumonia. Okay, pneumonia is caused, again, a bacterial disease. It's caused by two organisms. One is Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. Pasangla, in the pneumonia la நிறைய variants இருக்கு pasangla. So this pneumococcal, we call it as pneumococcal. So this pneumococcal bacteria can affect my intestine, it can affect my stomach, okay, it can affect my, even your brain also it can affect, okay. So major pneumococcal is this one, that is your Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. They affect your respiratory system, they affect your lungs, okay. So what is happening in the lungs? ஏன் இந்த pneumonia வந்து இவ்வளவு சிவியரான கண்டிஷன் சொல்றாங்கன்னா, here the alveoli is filled with mucus, okay. So there is very little space for the exchange of gases. Gaseous exchange க்கு ரொம்ப கம்மியான space தான் இருக்கு. So they will find it difficult even to breathe, okay. So many a times COVID ஓட ஒரு symptom வந்து pneumonia-வா இருந்துச்சு, because there was difficulty in breathing, respiratory effects இருந்துச்சு. Why? Because this bacteria affects directly your lungs. It is not affecting my upper respiratory system. It is in fact affecting my lungs, okay. So that's very important to understand here. என்னென்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க பசங்களா. Fever, chills, kulur ஜுரம் வரல, that is what we call it as chills. Then you have cough, headache. In severe cases, the lips, fingernails and may turn gray to blue. இது சொல்லுங்க பசங்களா. Why do you think the lips and fingernails turn green to blue? Any idea? Any idea why they are turning bluish? ரொம்ப ஈஸியான ஆன்சர் தான். பாப்போம் எத்தனை பேர் சொல்றீங்கன்னு. ஓகே, எஸ். அண்ட் ஹவு இஸ் இட் டிரான்ஸ்போர்ட்டட்? இட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஆர் இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் வயா யோர் ஏரோசால்ஸ். இப்போ நான் தும்புறேனா இல்லை இரும்பினா அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும்ல ஏர்ல, தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு காஸ் த டிசீஸ் பசங்களா. ஓகே, அண்ட் அதர் பாக்டீரியல் டிசீசஸ், இது வந்து இதுக்கான சிம்டம்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க படிக்க வேண்டாம், பட் யூ ஷுட் நோ தீஸ் ஆர் த அதர் பாக்டீரியல் டிசீஸ். வாட் ஆர் தே? டிசென்ட்ரி, plague and diphtheria, okay. So 5 bacterial diseases irukku. Tuberculosis is also a bacterial disease, but in your textbook pneumonia is there, okay. Then you have dysentery, plague, diphtheria and typhoid. Yes, சொல்லுங்க பசங்களா, ஏன் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரா மாறுது? ஏனா பசங்களா, my alveoli is filled with mucus. There is no proper exchange of gases, right? So what will happen? My blood will become deoxygenated. The oxygen content in my blood decreases, the carbon dioxide content increases, and that's why the skin or the nails and the lips and the fingernails turn gray to blue பசங்களா. புரிஞ்சுதா? Is this clear? So bacterial disease இவ்வளவுதான் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான diseases. You can see it is an enteric fever. So என்ன சொல்றோம்? இத enteric fever ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். ஃபீவர், ஹை ஃபீவர், அது குறையவே குறையாது எத்தனை டோலோ எத்தனை பாராசிட்டமால் சாப்பிட்டாலும். ஓகே, ஸ்டொமக் பெயின், கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் appetite, intestinal perforation and death may also occur. Okay, next we have, this is how your vital test is done பசங்களா. உங்களோட blood எடுத்துப்பாங்க, உங்க bloodல இருந்து சீரம் எடுப்பாங்க, அந்த சீரம் எடுத்து இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. Can anyone tell me what is serum? சொல்லுங்க பசங்களா, what is serum? Yes, please do tell me what is serum. The liquid portion of the blood, okay, without clotting factor is what we call it as serum. Okay, remember that. The next one is typhoid Mary. She is only typhoid Mary. She didn't know she had symptoms, but she started spreading the disease without her knowledge. Yes, plasma minus clotting factor. Very good, very good. Okay, next we have pneumonia. இதுதான் பசங்களா உங்க alveoli, இதுதான் அதோட, இங்க பாருங்க lungs ஓட x-ray எடுப்பாங்க. You can see here the alveoli are filled with mucus, okay. That region of this lungs is not going to help in respiratory transport. That is very important, okay. Fever, chills, cough, headache. In severe cases, lips and fingernails turn gray to bluish color. இத வந்து ஒரு questionஆ கேட்கலாம். In which disease does the lip and your fingernails turn bluish in color? It is in your pneumonia, okay. Especially குழந்தைங்களை வந்து இது ரொம்ப ஈஸியா அட்டாக் பண்ணோம். இங்க பாருங்க, இதுதான் நான் சொன்னது, இதுதான் உங்களோட alveoli. You can see how the mucus is
filled in the alveoli. Okay, the entire alveoli will be filled with mucus. So in oxygen transport ku edame irukadu. Okay, so the transport of oxygen will decrease. So in the body, in the blood, the oxygen levels drops down, the oxygen saturation will decrease. That's very, very important. Okay, so the lung alveoli are inflamed, the lung alveoli are infected. Inflamed na enna, konjam weakam irukku, konjam swelling irukku, that is what we call it as inflammation pasangla, and makes it difficult to breathe. Breathlessness ஆகும். அப்பதான் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, nebulizers எல்லாம் கொடுப்பாங்க, சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் nebulizers கொடுப்பாங்க. ஏனா because there will be some congestion in the lungs. Okay, yes. So the next one is viral disease, dengue. This is not there in your NCERT. Okay, so please do pay attention. சில பேர் dengue னுவாங்க, சில பேர் dengue னுவாங்க. It's okay, you can pronounce it however you want. Okay, who is the causative agent of dengue virus? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Dengue is caused by a virus. நிறைய பேர் மேம் dengue is caused by mosquito னுவாங்க. அது தப்பு பசங்களா. Dengue is caused by a virus. What is that virus called? That virus is called dengue virus, or we call it as 𝑶𝒕𝒉𝒆𝒔. Very, very important. Please do make a note of it. 𝒕𝒉𝒆𝒔. And this 𝒕𝒉𝒆𝒔 is a single-stranded RNA virus. Appadina enna ma'am? So if this is the virus, I think all of you know virus will have a protein code and it will have a genetic material. Correct? So adukku ore oru strand RNA mattum da irukku. How is this transmitted? How is the disease transmitted from one person to another person? It is transmitted via the bite of female Aedes aegypti mosquito. This is also a potential question. ஏன்னா நிறைய disease நீங்க படிக்க போறீங்க. Dengue karta chikungunya padike poringa, then you are going to learn malaria. Everywhere there is mosquitoes. Okay, so you should remember which mosquito transmits what disease. That's very important. Okay, இத வந்து நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா, I call it as break bone fever or hemorrhagic fever. Break bone fever na ஏன் பசங்களா, ஏன்னா dengue ஒருத்தங்களுக்கு வந்துருச்சுனா they will have severe body pain, especially pain in the bones. Bones ஏ உடையற மாதிரி வலிக்கும். Fracture ஆனா எப்படி வலி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்க dengue fever வந்துச்சுனா. Okay, and why do I call it as hemorrhagic fever? Can anyone tell me? ஏன் இத வந்து hemorrhagic fever ன்னு சொல்றோம்? ஏனா பசங்களா, there will be bleeding, continuous bleeding நடக்கும். Okay, it can be internal bleeding or it can be external bleeding. Okay, so initially என்ன ஆகும்னா அங்கங்க rashes மாதிரி இருக்கும், உங்க skin ஃபுல்லாவே rashes ஆ இருக்கும். Okay, but after few days, if your body is not cooperating, if your body is not able to push the dengue virus out, okay, there will be internal bleeding. The first bleeding will start in your gums. Okay, அதுக்கப்புறம் உங்க brainல hemorrhage நடக்கலாம், intestineல hemorrhage நடக்கலாம், and finally the person can die. My question is, why bleeding? Why is bleeding happening? The bleeding is happening because of reduced platelets. Platelets வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும். I think all of you know what platelets are, right? What are platelets? Anybody? Please do tell me what are platelets. Platelets are something called as your blood clotting cells. அதாவது thrombocytes ன்னு சொல்றோம். They are present in your blood. Okay, so this is the reason. Hemorrhagic fever illati break bone fever ன்னு கூட சொல்றோம். Who is causing it? 𝒕𝒉𝒆𝒔. Who is spreading it? It is your Aedes aegypti mosquito. And always remember, it is the female Aedes. Any mosquito you take, Anopheles, Culex, Aedes, anything you take, it's always the female who will basically transmit the disease. Can anyone tell me, ஏன் பசங்களா? Yes, very good. ஏன் பசங்களா female தான் இந்த disease transmit பண்ணுது? Why are males not involved in transmission of disease? Can anyone tell me? Why are males not involved in transmission of disease? இன்னும் clear-ஆ சொல்லணும்னா, why are male mosquitoes not involved in transmission of disease? Yes, anybody? பசங்களா, because female mosquitoes need human blood for reproduction. Okay, அவங்களோட reproductive cycle complete பண்றதுக்கு, yes, so they need human blood for your reproduction.
ஓகே, இப்போ சிம்டம்ஸுக்கு போகலாம். ரொம்ப முக்கியம். எஸ்பெஷலி இந்த இந்தியாவில் வச்சுக்கோங்க, செப்டம்பர் டு டிசம்பர், டிசம்பர் கூட விடுங்க, செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், இட் இஸ் அ பீக் டெங்கு சீசன். ஓகே, ஏன்னா நிறைய மழை பெய்யும், நிறைய இடத்துல தண்ணி தேங்கும். தண்ணி தேங்கினா இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ரீடிங் பிளேஸ் ஃபார் ஆல் த மஸ்கிட்டோஸ் டு லே their egg. They just breed like anything and they are going to spread the virus. Okay, so dengue is also called as a breakbone fever. It's a viral infection that spreads from mosquitoes to people. It is more common in people in tropical and subtropical. Very good, Rashi, absolutely correct. See, most people won't get dengue, like அந்த சிம்டம்ஸே அவங்களுக்கு தெரியாது பசங்களா. அதுதான் ஹைலைட்டே. ஒரு வாரம் 2 வாரம் வரைக்குமே அவங்களுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் தெரியாது. பட் ஃபார் தோஸ் that do, the most common symptoms are high fever, headache, body ache, nausea and rash. This rash is very important. body la anganga rashes iruko, they will be very irritating, itching iruko. They are the most important symptom. Adu dengue kine kuriya or symptom. Okay, I want all of you to remember this. Rashes occur in which of the disease in Keklam? Remember, it occurs in dengue. Okay, most will get better in 1 to 2 weeks. Nariya per and the 1-2 week kulla they basically come out of it. Okay, some people develop severe dengue and need care in a hospital. Eppa pasangla they need care in hospital. Usually or healthy people la platelet count வந்து 1,20,000 platelets irko per dm cube of blood. Okay, if the platelet count drops below 70,000, இந்த 70,000 கீழ போச்சுனா definitely they need to be taken care in the hospital. ஓகே மேம், என்ன மேம் பிளேட்லெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஏதாச்சும் மெடிசன் கொடுப்பாங்களா? கிடையாது பசங்களா. they will just take care of your body such that it doesn't get dehydrated. so அது IV fluids அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. நிறைய தண்ணி குடிக்கணும்னு வாங்க. okay, there are certain the procedures that they follow, but they are not going to give any medicine to kill the virus. ஏன்னா once the virus complete its life cycle, it will die on its own. But the symptoms it is causing is very harmful பசங்களா. ரொம்ப முக்கியம். In severe cases, dengue can be fatal. I have witnessed, okay, I have witnessed people, very young people, okay, or 28-29 தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு. she was very healthy, she got dengue, okay, her body couldn't support, she had internal bleeding, there was internal hemorrhage and she passed away. It has happened. It can be fatal. And I have seen few months back, one of my cousin, she got dengue, she was hospitalized, but she could cope up, she came back home. Okay, so in the dengue ரொம்ப சிவியரான டிசீஸ், எஸ்பெஷலி இன் சிட்டிஸ் லைக் சென்னை, பெங்களூர், எங்கெல்லாம் மெட்ரோ சிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும், எங்கே வந்து சானிடேஷன் ரொம்ப பூரா இருக்கும், there you can see this kind of disease. Okay, so you can lower the risk of dengue by avoiding mosquito bites, especially during the day. Okay, dengue is treated with pain medicine as there is no specific treatment. One medicine kediyadu, they give you Dolo 650, that's it. 6 hour once take Dolo 650. I'm not joking பசங்களா. நீங்க யார்கிட்ட வேணா கேட்டு பாருங்க, Dolo 650 தான் இதுக்கான ஒரு அந்த ஃபீவர் வரும்போது Dolo 650 கொடுப்பாங்க. அதை தவிர they give you IV fluids. IV fluids are very good. They are going to prevent your body from dehydration. அந்த dehydration ஆவாம பார்த்துப்பாங்க. ஒருவேளை இந்த 70,000 இன்னும் கம்மியா போச்சுன்னா என்ன மேம் பண்றது? 20,000 50,000 அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன மேம் பண்றது? They try to do platelets transfusion. இப்போ எப்படி நம்ம blood transfusion பண்றோமோ at that time, yes, they give Dolo 650. yes, so இந்த அந்த டைம்ல வந்து platelets transfuse பண்ணுவாங்க. இன்னொரு ஈஸியான ஒரு வே, okay, pomegranate இருக்குல்ல பசங்களா, any fever, not just dengue, any fever you take, pomegranate அந்த தோலோட ஜூஸ் போட்டு குடிங்க. the next day you will feel so good. Okay, don't add sugar, don't add water, just the pomegranate seeds and the skin of the pomegranate, that white color inside, வெளிய இருக்க skin கிடையாது, உள்ள இருக்க அந்த white color skin ஓட சேர்த்து ஜூஸ் போட்டு குடிங்க. I have witnessed, I still follow that. Right, so அந்த ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிங்கனாலே you will feel so much better. Doctors also advise the same. Pomegranate juice, papaya leaf. ஓகே, பப்பாயா லீஃப்ல பெப்பைன்னு சொல்லி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இது வந்து டேப்லெட்ஸா கூட நிறைய இடத்துல விற்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் பெப்பைன் டேப்லெட்ஸ் ஆர் சோ வெரி குட். தே ஆர் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் யோர் டெங்கு. எஸ், these are something I wanted to tell other than your NCERT, but தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஆமாவா இல்லையா? All these you guys should know, right?
Yes, and the best thing is avoid mosquitoes, especially in this season, rainy season la mosquitoes எவ்வளோ avoid பண்றீங்களோ அவ்வளோ நல்லது. It is not just dengue, because it is going to cause my chikungunya, it is going to cause malaria. அதனால I have to avoid mosquitoes. Okay, what are the symptoms? We already discussed high fever. பசங்களா, அந்த fever வந்து குறையவே குறையாது. எத்தனை டோலோ டேப்லெட் சாப்பிட்டாலும் the fever will still கொஞ்சம் கம்மியாகும், அப்புறம் திருப்பி increase ஆகும். Severe headache, this is the worst symptom பசங்களா. They'll have very very severe headache, pain behind the eyes, இந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் வலிக்கும், muscle and joint pain, nausea, vomiting sensation இருந்துட்டு தான் இருக்கும், swollen glands, your lymph nodes, they will all be swollen, and rashes. இந்த rashes மட்டும் மறந்துடாதீங்க. This is very very important. This is unique to dengue, and that is why I'm telling. Okay, it usually begins 4 to 10 days after incubation. So what is the incubation period pasangla inga? 4 to 10 days. All of you put it in the chat section. 4 to 10 days is the incubation period of dengue virus. So dengue yaar cause pandra, innor vaati yaaro adu mosquito nu sollakudadu. Dengue is caused by 𝑧𝒉𝒆𝒏𝒏𝒆𝒍𝒔. Put it in the chat section. Yes, it will be similar to அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும், migraine headache மாதிரி தான் இருக்கும், right? So now tell me, it is 4 to 10 days is the incubation period. ரொம்ப important ஆன விஷயம். This could be a possible question in your NEET. This could be a possible question in your NEET. Okay, since that they have added these two topics this year, கண்டிப்பா இந்த டாபிக் வந்து எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். Yes, chikungunya, right? So it is not chikungunya, it's chikungunya. Okay, yeah, it's an infection caused by chikungunya virus. அதுக்கு தனியான பேரெல்லாம் இல்ல. We call it as 𝑐HIKV. Okay, it is mainly spread by Aedes aegypti and Aedes aegypti. இங்க வந்து Aedes தான், Aedesல Aegyptiயும் இருக்கு, albopticusம் இருக்கு. ரெண்டு species of mosquitoes. Again, it is female. Okay, they are also known as bent up disease. Okay, அது வந்து break bone disease, இது வந்து bent up disease. Can anyone tell me why is this called as a bent up disease? ஏனா பசங்களா, this is going to affect my joints. Okay, I think all of you know about joints, especially your synovial joint. Okay, especially my synovial joint, the joints which are present in my fingers, the joints which are present in my knees. Okay, all those joints will be affected by this one particular disease. Okay, so who is transmitting it? It is Aedes aegypti and Aedes. Yes, we can't, it's not that we can't move, there is difficulty in moving. அது எப்போ தெரியுமா நடக்கும்? நீங்க அந்த ஃபீவர் எல்லாம் குறைஞ்சிரும், ஃபீவர் குறைஞ்சி கொஞ்சம் நீங்க ரிகவர் ஆயிட்டே வருவீங்க. It will directly affect your bones and joints. Okay, yes, when the fever is there, you will not have joint pain. Once the fever is gone, it takes around 3 to 6 months for a person to come out of a disease like chikungunya. It is more severe. இப்போ என்னமோ ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. அப்போ 2008-9லலாம் இது ரொம்ப அப்போ எப்படி இப்போ டெங்கு இருக்கும், அப்போ அந்த மாதிரி சிக்கன்குனியா இருந்துச்சு. I don't think this is very prevalent, but it is still there. Okay, yes. So as stated before, it is caused by Aedes albopticus. It is albopticus and aegypti. Okay, and another form of transmission is vertical transmission from the mother to child. அம்மாக்கு வந்து chikungunya இருந்துச்சுனா, pregnant motherக்கு it can get transmitted to the child. Okay, and although in this theory it is possible for an infection to happen through blood sample and organ donation, blood sample, blood donation, adulala idu nadakalam. Okay, now symptoms, very very important. High fever, joint pain, idhiliyum rash irukku, but not to that extent. Headache, fatigue na tiredness, digestive problems, nausea and all that. Conjunctivitis, yarachu conjunctivitis na enna solringla? Can anyone tell me what is conjunctivitis? Then you have photophobia. Photophobia na avanga light paathaale konjam bayapaduvanga illa irritate avanga. That is what is one of, idu romba interesting ah irukla. So that is one of the symptom of your chikungunya. What is conjunctivitis? What is conjunctivitis pasangla? It is the infection of the eyes. Okay, especially of my outer layer. That is what we call conjunctivitis. Clear? Is this clear? Problem in conjunctive tissue. Yes, your eyes. Can we continue? Now we will move on to
your protestant diseases, protozoan diseases. முதல்ல இருக்கிறது amoebiasis. Okay, so who is the causative agent? இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி பசங்களா, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க இத படிச்சாலே கேட்டாலே போதும், you can remember it. Don't miss such topics. Okay, and who is producing or who is causing this amoebiasis? It is 𝑛𝒂𝒏𝒏 histolytica. Remember this name. Okay, it is a severe form of dysentery. It is also called as amoebic dysentery. Okay, who is transmitting it? Houseflies. Transmission, very very important. Okay, transmit parasites from the fecus to the food and water. Okay, so what these houseflies do, they sit on the fecal matter and they go and also sit on the food or drink the water, and that is how they are transmitting the disease. Okay, what are the symptoms? Constipation, abdominal pain, cramps, stools with excess mucus and blood clots. This is very very important. சாதாரண dysentery கிடையாது, very very severe form of dysentery. பசங்களா, imagine this is your intestine, right? So intestine will have a mucosal layer. Okay, so what this pathogen does, it and the mucosal layer அது வந்து affect பண்ணும். So the entire mucosal layer is removed, and that is how you will have fecus with blood and fecus with mucosa. It usually occurs in small children. இந்த 1 2 2 வயசு 3 வயசு அந்த குழந்தைக்கு தான் இந்த டிசீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப prone. Okay, and this is how the pathogen looks like. Okay, is it a prokaryote or eukaryote? Let me see who will tell me. Is 𝑛𝒂𝒏𝒏 histolytica a prokaryote or a eukaryote? Anyone? பாருங்க, இந்த மாதிரி contaminated food and water சாப்பிட்றதுனால குடிக்கிறதுனால you can get this disease. Okay, severe abdominal pain, கொஞ்சம் நஞ்ச பெயின் கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப சிவியரா இருக்கும். அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுதுன்னே அவங்களால சொல்ல முடியாது. So they take a fecal test, அந்த fecal matter டெஸ்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் அங்க pathogen இருக்கா என்னன்னு பார்ப்பாங்க. Very good, thank you, thank you. So 𝑛𝒂𝒏𝒏 histolytica is a eukaryote. It belongs to protista. Okay, protistanaale அது eukaryote தான். Just to confirm, pasangla, this is unicellular. Remember, though it is unicellular, it is a eukaryote. Okay, so we'll move on next. Ascariasis. இது வந்து நம்ம helminthic infection ன்னு சொல்றோம். என்ன மேம் இது helminthic infectionனா என்ன? They are infections caused by worms. என்ன மாதிரியான worms ma'am? I think all of you know about platyhelminthes and ascariasis. Both of them cause this helminthic disease. Okay, so என்னென்னப்பா? platyhelminthes and ascariasis. So can anyone tell me the other name for platyhelminthes and ascariasis? ரெண்டு பேர் இருக்கு, கரெக்டா? ரெண்டுமே parasites தான். platyhelminthes நம்ம flat worms ன்னு சொல்றோம். Okay, ascariasis நம்ம round worms ன்னு சொல்றோம். They are commonly called as flat worms and round worms. So they are going to majorly affect my intestine. Okay, எங்க வந்து இவங்க அஃபெக்ட் பண்ண போறாங்க? நம்மளோட இன்டெஸ்டைனை இவங்க வந்து அஃபெக்ட் பண்ண போறாங்க. tapeworms, yes, right, tapeworm, roundworm, filarial worm, okay, liver fluke, they are all some of the examples for your helminthic infections. Okay, எப்படிப்பா இது transmit ஆகுது? It is transmitted through soil, water, vegetable, fruits. Okay, contaminated with fecus containing egg of the parasite. பசங்களா, யாருமே தெரிஞ்சே worms சாப்பிட போறது கிடையாது, right? Knowingly, I will not know. If I see a worm, I will definitely not eat this. How do they enter our gut? They enter as eggs. These eggs hatch in our intestine, hatch in our gut. That's the most interesting thing. Yes, it looks like noodles. Yes, yes. Yeah, internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of intestinal passage are the symptoms of Ascaris lumbricoides. இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க பசங்களா. They give deworming medicine. Okay, ஒரு 5 வயசு வரைக்குமே கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. We call it as deworming medicine. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி worms இருக்குது. நீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் என் குழந்தை நல்லாவே சாப்பிடலன்னு சொன்னீங்கன்னா the first thing she will ask is, have you dewormed your child? Now எனக்கு புரியல, what is deworming? Deworming is nothing but giving them medicine so that it kills the worms in the gut. Okay, and those worms will be removed through the fecal matter. Yes,
So this is very, very important. So it have internal bleeding நடக்கும், muscular pain இருக்கும், fever இருக்கும். எதுக்கு அப்படி react பண்றாங்கன்னே தெரியாது, சரியாவே சாப்பிட மாட்டாங்க. Okay, this not just happens to kids. In kids it's very common. Those kids who are more என்ன சொல்றது, they are more addicted to chocolates, biscuits. Okay, I see many posts in Instagram, Facebook and all. They open a Cadbury chocolate or any chocolate for that matter, and the chocolate la worms வெளிய வரும். Right? Do the kids observe it? No, they don't observe it. They just take it. Okay, so that's, ma'am, how it can pass through HCl, and they somehow escape. They have certain mechanisms which they can go ahead and the egg can just escape. Okay, அது எப்படியோ escape ஆகி அது intestine ல போயிருது. In most of the cases it will be killed. In some cases where it cannot be killed, that is when all this happens. நம்ம immunityயே தள்ளி அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி காஸ் பண்ணுது, அதுதான் பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். You can see male and female, we have discussed this. The females are more longer than the males, right? So this is called sexual dimorphism. We have already discussed. So this is one of the first thing. Then இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், filariasis. So filariasis ஒரு helminthic disease தான். It is caused by Wucheria bancrofti. Okay, this name எல்லாருமே clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. or Wucheria malayi, Wucheria bancrofti. சொல்லி பாருங்க, என் கூட நீங்களும் சொல்லுங்க. தெரிஞ்சிருந்தா ஓகே, தெரியாதவங்க திருப்பி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா filarial worms ன்னு சொல்றோம். This is spread by mosquito. What is that mosquito? Culex mosquito. Dengue and chikungunya, Aedes mosquito. Okay, filariasis, Culex mosquito. Okay, இதோட symptoms ரொம்ப என்ன சொல்றது, கஷ்டமான ஒரு விஷயம். You can see here how the lymph nodes are swollen. Okay, what happens? Where do these filarial worms stay? Where do they stay? They stay in the lymphatic vessels, usually in your lower limbs. Okay, உங்க கால்ல இருக்க lymphatic vesselsல தான் இந்த filarial worm போய் தங்கி இருக்கும் பசங்களா. That's very very important. Causes chronic inflammation of the organs. அவங்க எந்த ஆர்கன்ல இருக்காங்களோ அந்த ஆர்கனோட inflammation cause பண்ணும். Inflammationனா என்ன? வீக்கம். Yes, Wucheria bancrofti. Okay, limbs and genital organs may be deformed. They live there for many years. So இந்த மாதிரி ஒரு elephant leg மாதிரி இருக்கிறதுனால we cause filariasis as elephantiasis also. ரெண்டுமே இதுக்கான பேர் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். elephantiasisனாலும் ஒண்ணுதான், filariasisனாலும் ஒண்ணுதான். இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா மேம்? கண்டிப்பா இருக்கு, but it takes a lot of time to get cured. Okay, immediately நீங்க டாக்டரை போய் விசிட் பண்ணீங்கன்னா it is curable. எனக்கு ஏதோ செய்யுது, எனக்கு ஏதோ symptoms தெரியுதுன்னா you have to go to the doctor. Yes. So next, malaria. கண்டிப்பா question கேட்கலாம் பசங்களா about malaria. Malaria is caused by what? Plasmodium. So what is this Plasmodium pasangla? Is it a bacteria? Is it a virus? Is it a protozoa? What kind of organism is this malaria? Okay, so, this Plasmodium. This Plasmodium is a protist. Okay, அது வந்து ஒரு protist, especially it belongs to protozoa. மூணு important ஆன species இருக்கு. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum and Plasmodium malariae. Okay, இந்த மூணுத்துலயுமே எது வந்து ரொம்ப malignantனா it is Plasmodium falciparum. This is again a very important question. Okay, which of the following malaria or plasmodia causes malignant malaria? It is Plasmodium falciparum. All of you put it in the chat section. Mode of transmission. How is it transmitted? Via the bite of female Anopheles mosquito. Okay, what are the symptoms? Symptom is ஒரு stage இருக்கு பசங்களா. First chilling வரும், அதுக்கப்புறம் they will have fever, very high fever, and then they will start sweating. Okay, chills. So how are the symptoms? So initially they will have chills. Okay, after chills they will have very high fever, then they will have sweating. Okay, இந்த மாதிரி cycle daily அவங்களுக்கு நடக்கும். அவங்க உடம்புல அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியாது. Okay, so initially chills, and then the temperature will increase, then there will be profuse sweating. These three are the symptoms of your malaria. Okay, and what is very important pasangla, you guys have to understand the life cycle of Plasmodium. இதுல இருந்து கண்டிப்பா questions கேட்கப்படலாம். Right, shall we get into it? Yes.
So, this is a textbook picture. Try to understand it very, very clearly. So, what is happening? The mosquito bites the human. Okay, so mosquito will bite the human. It will inject a stage called sporozoid. The sporozoid stage is injected. Okay, and this sporozoid enters your liver. Rombo mukyam. Okay, in the liver, what do they undergo? They undergo asexual reproduction. Okay, in the liver, what they undergo, pasangla? Asexual reproduction, and the liver cells burst out. Okay, and they are going to release the spores. They are going to release the spores into the blood. Okay, blood அவங்க எங்க enter ஆகுறாங்கனா பசங்களா, they are entering into your RBCs. Okay, they enter into your RBC, they undergo further asexual reproduction. You can see here the parasite reproduce asexually in the RBC. Okay, இப்போ இந்த RBC ஃபுல்லாவே plasmodium தான். இப்போ இந்த RBC வந்து rupture ஆகி it is going to release the spores. Okay, why it is releasing? It is going to release a very, very important chemical called hemozoin. Very important. And this hemozoin is the one which is responsible for fever and chills. And chills, fever, and you will have perspiration or sweating. That is because of this hemozoin. And when is this hemozoin released? It is released when the RBC rupture, not when the liver cells rupture. Okay, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா பசங்களா, you have sexual stages, that is gametocytes being resulting in the blood. Okay, now there will be mosquito which will again come and bite the infected person, and what will happen? The gametocytes will enter the mosquito. Okay, mosquito la dhaan pasangla fertilization nadakudhu. Remember that in human being there is no fertilization of the plasmodium gametes. Okay, it is in the mosquito where fertilization happens. Fertilization and development takes place in the gut of the mosquito, in the digestive system, especially in the salivary glands. There will be fertilization that will take place. Okay, so fertilization aanapra enna agum? The sporozoites will be released. Again the cycle takes place. Okay, இதுல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த பிளாஸ்மோடியம்க்கு ரெண்டு ஹோஸ்ட் தேவை டு கம்ப்ளீட் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள். ஒரு பாதி லைஃப் சைக்கிளை வந்து அது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுது, இன்னொரு பாதி லைஃப் சைக்கிளை வந்து அது வந்து மஸ்கிட்டோல கம்ப்ளீட் பண்ணுது. இஸ் இட் கிளியர்? asexual stages எங்க இருக்கு பசங்களா? Here you see all your asexual stage in human being. Okay, here you see the sexual stage. So, இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு questions கண்டிப்பா கேட்கலாம். புரிஞ்சதா? Is this clear? Okay, shall we continue? Yes. The next one we are going to discuss is fungal diseases. Okay, so almost எல்லா diseases-உம் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம லாஸ்டா fungal disease பார்க்க போறோம். பசங்களா, fungal diseases are not very severe. அது வந்து நம்ம லைஃபுக்கு fatal அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. They cause diseases in skin, okay, and hairs. So hairலனா எப்படி மேம்? dandruff, that is also skin. Scalp, there also it can cause. Okay, that's very important. And which are the species of fungi which are responsible for a disease called ringworm? In the ringworm என்றதா ரொம்ப காமனான disease. Microsporum important. Okay, Trichophyton and Epidermophyton. All of you remember this name. This was a PYQ. எது பசங்களா? Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. இந்த மூணு ஜீனஸ்ல இருக்க ஃபங்கை தான் இந்த ringworm என்ற disease cause பண்ணும். What is this ringworm? Okay, it is usually seen on skin. Okay, it basically causes dry, scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails and scalp. And what are the main symptoms? Itching இருக்கும், கண்டிப்பா itching இருக்கும். These lesions are accompanied by itching. Heat and moisture help these fungi to grow. Fungi nale, even bacteria also. If there is more heat and there is more moisture, definitely these will grow well.
right? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, clothes, or even the combs of the infected person. So I can call this as an infectious disease. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான infectious disease. மேம் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கானா? கண்டிப்பா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. There are a lot of fungicides, okay, which the doctor prescribes. You apply within 2 to 3 days. It's going to become completely normal. Okay, even your dandruff, certain kind of dandruff are fungi in nature. Yes, so that's about your entire diseases. Okay, இப்ப நம்ம பார்க்க போறதுதான் பசங்களா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். My most favorite part, we are going to discuss immunity. Okay, so immunity na enna pasangla? Let's start discussing now. What is immunity? Yes, anybody? The ability of my body to fight against pathogen, to fight against disease causing germs is called immunity. Okay, the inborn immunity, enkulla or therama irukku, enkulla or shakti irukku, that strength to fight against diseases is what I call it as immunity. Okay, and the study of immunity is called as immunology pasangla. ஓகே, இதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். எப்போ ஒரு பேத்தோஜன் இந்த எல்லா இம்யூன் செல்ஸையும் இந்த எல்லா பேரியர்ஸையும் தாண்டி நம்ம உடம்புக்குள்ள வருதோ, தட் இஸ் when you get the disease. That's very important. See பசங்களா, நம்ம டெய்லியும் எத்தனையோ பேத்தோஜனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறோம். சில பேர் அவ்வளோ ரோட்ல டிராவல் பண்றாங்க, பஸ்ல டிராவல் பண்றாங்க, நிறைய பப்ளிக் பிளேசஸ்ல இருக்காங்க. பட் do you think they fall ill every day? No, they don't fall ill every day. When do they fall ill, pasangla? When do people fall ill? We fall ill only when my immune system has failed terribly to combat that pathogen. What is combating? To remove that pathogen out of my body. அப்ப மட்டும் தான் எனக்கு disease வரும். அத தவிர எப்பவுமே நான் வந்து ஹெல்தியா தான் இருப்பேன். When will I fall ill? Only when my immunity fails. எல்லா சிஸ்டமோட ரொம்ப முக்கியமான சிஸ்டம் இந்த immunity system. When immunity is weak, obviously you will fall sick. Okay, and there are many reasons why the immunity is weak. Okay, that we will come back later. ரெண்டு விதமான immunity இருக்கு. Let me see how many of you will tell me. One is innate immunity. Okay, another one is adaptive immunity. ஓகே, innate immunity ன்னு சொல்றோம், adaptive immunity ன்னு சொல்றோம். இதுக்கு இன்னொரு பேரு இருக்கு, acquired immunity. What is innate? What is acquired பசங்க? Innate na enna, acquired na enna? The immunity with which I am born with, the immunity which God has gifted me is what I call innate immunity. ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. என்னோட lymphoid organs, right, என்னோட spleen, என்னோட thymus, right, என்னோட lymph node, என்னோட bone marrow, they are all my innate immunity. The immunity with which I have born with is called innate. அதுல ஏதாச்சும் difference இருக்குமா? இருக்கவே இருக்காது. Right? What is acquired or adaptive? The immunity which I develop, okay, which I develop throughout the course of my life. நான் என் வாழ்க்கையில ஒரு பேத்தோஜன், this is very similar to what we do in our life, right? So only when we face challenge, we try to come out of it. Same thing is happening to your immunity. Only when you encounter many pathogens, your body will discover its immune system. It will try to produce new immune response and combat that immune response. Okay, ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சினாரியோ சொல்றேன் பசங்களா. எத்தனை பேர் இதை பார்த்திருப்பீங்க? இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, அவங்க குழந்தைங்க வந்து எப்பவுமே மண்ணில் இருப்பாங்க, கல்ல விளையாடுவாங்க. They are so much exposed to the environment, right? So அந்த மாதிரி பசங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் they will not fall ill. இதே நம்ம வீட்டுல பார்த்து ஏசி ரூம்ல வளர்த்து நல்ல இம்யூனிட்டி ரிச் ஃபுட்டா கொடுத்து ரொம்ப சொபிஸ்டிகேட்டடா வச்சு கார்ல கூட்டிட்டு வந்து, those kind of children are the one who fall ill, right? Have you guys observed? I'm talking very important here related to the topic. Okay, you see people, children who are more exposed to pathogen, their immune system will be so much better. Okay, இதே நம்ம வீட்டுல குழந்தைய பார்த்து வளர்க்குற பசங்களுக்கு தான் அப்பப்போ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும், அப்பப்போ கோல்டு வரும், அப்பப்போ ஜுரம் வரும். they will fall ill very easily. Why? Because pasangla, this child who's exposed to a lot of pathogen has a very good built-in immunity. Okay, why? Because that child is exposed to a lot of pathogen. But this child who's grown in a very sophisticated way, he or she is not exposed to a lot of pathogen. So சாதாரணமா எங்கயாச்சும் வெளியே போய் தண்ணி மாத்தி கொடுத்தாலே they will get infection,
right? So இப்போலாம் எங்க போனாலும் தண்ணி எடுத்துட்டு போறோம் because the child is still not used to it. Those people, they drink any kind of water, but still they have such a strong immunity. That is what I'm trying to talk here. Okay, we will discuss innate na enna, adaptive na enna, adella na clear ah discuss pandren pasanga. You don't have to worry. Okay, ippo there will be certain organs of immune system. Solunga pasangala, ungalku enna organ ஞாபகம் வருது நம்ம immune system la? Does anyone remember any organ of immune system? One by one. What is the organ? The first one is bone marrow. Okay, the second one is your thymus. Okay, இது ரெண்டு வந்து நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா primary lymphoid organs ன்னு சொல்றேன். Okay, other than this, very good, very good. Other than this, I also have spleen. Okay, I have lymph nodes. Okay, and then I have malt, mucosal associated lymphoid tissue. இதெல்லாம் நான் வந்து secondary lymphoid organs ன்னு சொல்றேன் பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Primary na enna, secondary na enna. So let's start with what are the primary lymphoid organ, what are the secondary lymphoid organ, okay, what are the types of immunity. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So இந்த லெசனை வந்து மூணு விதமா வந்து டிவைட் பண்ணலாம். First disease, next immunity, மூணாவது cancer, AIDS and drugs. இந்த மாதிரி 3 different parts வந்து இந்த சாப்டரை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணலாம். So let's start with the primary lymphoid organ. We also call it as organs of immune system. So முதல்ல இருக்கிறது bone marrow. Bone marrow na enna pasangala? So you have bones. Inside the bones there is a matrix like structure. That matrix like structure is called bone marrow. Yaralla non-veg சாப்பிடுறீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் what is bone marrow. Yes. So what is happening in bone marrow pasangala? All my blood cells are produced in the bone marrow. இதுதான் நம்ம bone marrow ன்னு சொல்றோம். Okay, that process of production of blood cell, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. That is what we call it as hematopoiesis. என்னன்னு சொல்றோம் அத? Hematopoiesis ன்னு சொல்றோம். The process of production of blood cells in the bone marrow. Blood cells na enna pasangala? RBC, WBC, platelets எல்லாமே எங்க synthesize பண்ணப்படுது? It is in my bone marrow. And only pasangala, my B lymphocyte. I think all of you know there are two kinds of lymphocyte, B lymphocyte and T lymphocyte. My B lymphocyte matures in the bone marrow. Remember that. It is produced and it is matured in the bone marrow itself. Then you have thymus. What is this thymus? It's a large gland. We discussed this in endocrine system also. It is a gland that is located in between the chest cavity. Okay, as you grow older, the thymus is going to degenerate. It is in the thymus that my T cells mature. Romba romba mukkiyam. Maturation of T cell, it is thymus. Maturation of B cell, it is bone marrow. It is large in size at birth and reduces in size as the person ages. Okay, so இது ரெண்ட நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Primary lymphoid organs ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. Next we should discuss about the immune system. இது already படிச்சிட்டோம். Primary, secondary, okay, and the various cells. We have cells also involved here. So you can see this is your thymus, spleen, bone marrow and lymph nodes. So நம்மளுக்கு எப்படி blood vessels இருக்கோ நம்ம உடம்புல அதே மாதிரி just like this you will have lymph nodes, okay, which is going to control your entire immune system. That's very important to understand. So we'll talk about lymph nodes. What are these lymph nodes? They are capsules surrounding two distinct regions, cortex and medulla. So இதுல என்ன இருக்கும்னா macrophages இருக்கும். What is the function of macrophages? These macrophages helps in phagocytosis. They eat up all the pathogen. Okay, that's very very important. B and T cells in the lymph node help in destroying the pathogen. அவங்க வந்து என்னோட pathogens destroy பண்ண help பண்ணுவாங்க. So இந்த சுத்தில இருக்க நம்மளோட interstitial fluidல ஏதாச்சும் pathogen இருந்துச்சுனா this lymph node traps the pathogen and kills the pathogen. That is the function here. Okay, yes. Spleen எல்லாருக்கும் தெரியும். What is spleen called as பசங்களா? It is called as graveyard
of RBC. ஆமாவா இல்லையா? All my dead RBC, என்னோட RBC ஓட லைஃப் ஸ்பேன் வெறும் 120 நாள் தான். 120 நாள் கழிச்சு என்னோட RBC will move to the spleen where it is destroyed. Okay, where is it located? It is located in the upper left region of the abdominal cavity. It is located here. It contains lymphocytes and phagocytes. It removes the worn out RBC and microorganism from the blood. Very, very important. Okay. It is a reservoir of RBC in fetus. This can be a question. Which is the reservoir of RBC in fetus? It is your spleen. Don't forget this. Okay. Yeah. Then tonsils. Tonsils is also a lymphoid organ. In the tonsils, it is present in your buccal cavity. Okay. On either side of your tongue. Okay, on either side of your tongue you have tonsils. You can see here, this is your tonsils. Sila pasangalla in the tonsils when the infection ஆகும், that is what we call it as tonsillitis. Okay, so they prevent the entry of pathogen through the nose and the mouth. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நிறைய வாட்டி உங்க நீட் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. mucosal associated lymphoid tissue. Okay, there is a mucosa that lines your entire respiratory tract, digestive tract, especially your digestive tract is lined by mucosa, right? And the mucosa there is a lymphoid tissue, and this lymphoid tissue is going to protect us from the pathogen that entered through the food or through the air. It constitutes 50% of the lymphoid tissue. This one word is so very important, pasangla, which is the largest lymphoid tissue, malt. MALT, mucosal associated lymphoid tissue is the largest lymphoid tissue. I will ask a question. Okay, அப்புறமா கேக்குறேன், எவ்வளோ percent? 50%. 50% of your lymphoid tissue is your malt. Yes, this is very important. Innate immunity and acquired immunity. Innate, I already discussed, it's the immunity with which a person is born with. Okay, everything is decided when you are born, especially when it comes to innate immunity. Acquired immunity is dependent upon exposure to specific pathogen. Okay, in the innate immunity என்னப்பா பண்ணோம்? இந்த innate immunity என்னோட germs என்னோட பாடியை enter ஆகாம தடுக்கும் பசங்களா. So you have physical barrier, chemical barrier, physiological barrier, cellular barrier, அந்த மாதிரி நிறைய barriers இருக்கு. So those who are writing your CBSE exam பசங்களா, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Barriers of innate immunity. So physical barriers, it's actually a physical thing like your skin. Okay, when will I get an infection? Whenever there is an wound, right? எனக்கு ஒரு wound இருந்துச்சுனா, எங்கேயாச்சும் அடிபட்டுச்சுனா, அந்த skin வந்து wear ஆயிருக்கும், repair ஆயிருக்கும், right? Only through that wound the pathogen can enter my body. If my skin is intact, do you think any pathogen can enter? No. So skin is the largest organ in your body which is going to help in a physical barrier in your innate immunity. And then you have mucus, your entire alimentary canal, digestive tract, reproductive tract, respiratory tract, all these are actually lined by mucus. What is the function of mucus? Can anyone tell me what is the function of mucus? This mucus is going to trap the pathogen. என்னோட pathogens வந்து இந்த mucus trap பண்ணும். Okay, and that's the function. Then hair in nostrils, ரொம்ப interesting-ஆன ஒரு விஷயம், ரொம்ப எல்லாருமே experience பண்ணிருப்பீங்க. So when you enter a room that is filled with dust, you immediately sneeze. Why? Because those dust will be caught by the hair in the nostrils and there will be a sneezing reflex that is happening. Then cilia in the respiratory tract, they also catch up all the germs, dust and pathogens. Okay, then physiological barrier, you have lysozyme. pasangla, lysosome கிடையாது, அது வந்து lysozyme. So lysozyme என்றது என்ன pasangla? It is actually present in my tears and saliva. என்னோட tearsலயும் salivaலயும் இருக்க ஒரு enzyme பேரு தான் lysozyme. Okay, so இது என்ன பண்ணும்? This is going to kill the bacteria. It's a bactericidal enzyme. Okay, then you have gastric juice. All of you know it is highly acidic. HCl irukku unga gastric juice la, so that is also going to kill my pathogen. And I also have saliva, sebum and tears. What is the sebum? It is an oily secretion by the skin, is called as sebum. Okay, then you have cellular barriers, the cells which are involved in innate immunity: neutrophils, macrophages, basophil, eosinophil and natural killer cell. These are the cells
which are involved in cellular barrier. At last, you have cytokine barriers. They are nothing but antiviral particles, that is your interferons, that is going to kill the virus infected cells pasangla. So this is the entire thing about innate immunity. Now we will see one by one very quickly. Okay. Yes. Skin and mucous membrane, they serve as protective barrier. The upper respiratory tract has cilia, which is going to remove or trap all the pathogen. Oil glands secrete chemicals harmful to some bacteria. Enoda skinல sebaceous gland ன்னு சொல்லி ஒரு gland இருக்கு. What these glands are going to do, they produce a substance called sebum, and this sebum has some antibacterial enzyme which are going to kill the bacteria. And as you guys know, stomach is acidic. Okay, இத தவிர பசங்களா நம்ம gutல நம்ம intestineல I have a normal flora, right? I have a microbial flora. I have millions of bacteria that is living in my intestine. Okay, so those microbial flora also act as a physical barrier. So inga paranga, they are all goblet cells. They produce mucus. They are ciliated. They are pseudo-stratified epithelial cells. Next, cellular barriers. The cells which are involved in removing the pathogens are called cellular barriers. Okay, the first ever thing are phagocytes. What are phagocytes, pasangla? You can see here, this is a cell. This is a pathogen. This is a phagocyte. Okay, it is engulfing the pathogen. That process is called phagocytosis. Okay, on natural killer cells or rombo standard example for your phagocytes. Okay, so they recognize abnormal cell, attach to them and release chemicals that destroy them. And you also have phagocytic cell, neutrophils, macrophages, eosinophil. They are also phagocytes in nature. So you can see how the phagocytosis is actually happening. Okay, yes. Cytokine barriers. This is rombo mukkiyam. They have asked in NEET exam previously. Okay, virus infected cells secrete proteins called interferon which protect the non-infected cells. Okay, so inga paranga, this is virus infected cell. This cell is affected by a virus. Okay, now what this virus infected cell produce? It produces interferons. Okay, now this interferons is going to prevent the further infection. Okay, so enna nadakona இந்த interferons போய் என்னோட non infected cells போய் ஒரு warning sign கொடுக்கும். Okay, or it is going to protect my non infected cell from the virus. Okay, that's very important. You can see here, these are interferons. The interferons are produced by virus infected cells. Now these interferons go and bind to non-infected cell and they are going to protect, or they are going to give a protection to the non-infected cells. Okay, so இதுதான் பசங்களா உங்க entire innate immunity. Skin, then you have mucous membrane. Okay, you have oral cavity, stomach, mucosal surface and the normal flora. All these are very important. Okay, yeah. இன்னொரு விஷயம் பசங்களா, my innate immunity is non-specific. Okay, non-specific na எந்த ஒரு pathogen வந்தாலும் இது ஒரே மாதிரி தான் react பண்ணும். Be it a bacteria, be it a virus, be it a fungi, be it a protozoa, my innate immunity is going to respond in the same way. That is what I mean by non-specific. Okay, and they do not have any kind of memory. Memory ன்ற விஷயமே இங்க கிடையாது. Okay, there is no question of memory and they are non-specific. Remember these two terms. Okay, then now let's talk about adaptive immunity. Adaptive immunity is the immunity that a person develops, okay, through the course of infections. Very important, it is dependent upon exposure to specific antigen. என்னோட body ஒரு virus infect பண்ணா என்னோட acquired immunity ஒரு மாதிரி react பண்ணும். என்னோட body ஒரு fungus infect பண்ணனா my acquired immunity will react in a different way. They are highly specific, and one more thing is they also have memory. Okay, so they are specific and memory. ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So innate immunity ல பாக்குறீங்க epithelial barrier, neutrophil, macrophages, dendritic cell, natural killer cell, all that, right? Yes, here you have your adaptive immunity where you have your B lymphocyte and T lymphocyte. We will discuss about that. Okay, yes.
Characters of acquired immunity ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Hi Bindu. Specificity, diversity, discrimination and memory. ஒரு வேர்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. Specificity நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஒரு பேத்தோஜனுக்கும் என்னோட பாடி வேற மாதிரியான இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். டைவர்சிட்டி, ஸோ இப்போ வைரஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, காமன் கோல்டுனா அதுக்கு ஒரு மாதிரி இம்யூனிட்டி, அதே வேற ஏதாச்சும் இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி இம்யூனிட்டி. தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் டைவர்சிட்டி. இட் கேன் ரெகக்னைஸ் அ wide variety of foreign pathogen. The most important thing is discrimination. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு strength இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் என்னையவே நான் வந்து டேமேஜ் பண்ணிக்க முடியுமா? No, I cannot do that. Okay, it can discriminate, it can differentiate between the cells that belongs to its own body and the cells that doesn't belong to its own body. Okay, so that is what we call it as discrimination between self and non-self. என்னோட ஓன் பாடி செல்ஸ்க்கும் மித்த செல்ஸ்க்கும் என்னோட இம்யூன் சிஸ்டம்னால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். அப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாட்டி what will happen? Your immune system will start attacking your own body cells. That is what we call autoimmunity, which we will discuss. Okay, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Memory. Okay, I'll give you a best example. சொல்லுவாங்க, in most of the healthy people, healthy children, chicken pox, right, it comes only once in a lifetime. ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வரணுவாங்க. ஏன் அது அப்படி சொல்றாங்க? சும்மா அதுல ஏதாச்சும் மேஜிக் இருக்கா? கிடையாது. There's a lot of hard work that your immune system is putting in. Once you get the chickenpox virus, your body would have produced some amount of memory cells which will remain in the blood for a very long time. So next time the same pathogen enters, so your body is ready to fight against that particular germ and remove it. ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரம் ரிமூவ் பண்ணிரும். That is what. No, it's not like that. I can தமிழ்லயும் நல்லாவே பேசுவேன். I can tell. இதேனா சில terms எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்ல முடியும். அதனால தான் I'm using English. Okay, I will try to use more Tamil, Bindu. Sure. Okay, so என்னோட நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், மெமரினா என்ன பசங்களா, ஒரே ஒரு வாட்டி தான் அந்த டிசீஸ் என்னை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது வாட்டி அது வராது. ரெண்டாவது வாட்டி வந்தா என்னோட பாடி என்ன பண்ணும்? என்னோட பாடி அதை வந்து சீக்கிரமே ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிரும். எஸ், that is what we call it as memory. ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த 5 கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்பெசிஃபிசிட்டி, டைவர்சிட்டி, டிஸ்கிரிமினேஷன், மெமரி, and it is long lasting. ஓகே, இன்னொரு கேரக்டர் எழுதிருங்க, long lasting immunity இது. எஸ், shall we continue? ரெண்டு விதமான இம்யூனிட்டி இருக்கு. இது நான் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். The first kind of immunity is humoral பசங்களா. ஹியூமர்னா என்ன பசங்களா? Humor means what? What do you mean by humor? Humor means it is through the body fluids. Okay, என்னோட பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் மூலியமா கிடைக்கிற இம்யூனிட்டியை தான் நான் வந்து ஹியூமோரல் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவேன். எஸ், வெல்கம். ஷியோர், we will do it. தமிழ்லயே பேசுறேன். ஓகே, யா. ஸோ இந்த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் மூலியமா கிடைக்கிற இம்யூனிட்டினால அதை வந்து ஹியூமோரல் இம்யூனிட்டின்னு சொல்றோம். இந்த ஹியூமோரல் இம்யூனிட்டிக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு பசங்களா, அது வந்து பி செல் மீடியேட்டட். பி செல் வந்து இதுல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அதனால இதை வந்து பி செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் இஸ் திஸ் பி செல். இந்த பி செல்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இந்த பி செல் இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். இது எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? போன் மேரோ. ஓகே, எங்க மெச்சூர் ஆகுது? அதுவும் போன் மேரோ. மெச்சூர்ஸ் இன் தி போன் மேரோ. ஓகே, சோ இது எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? பி ஃபார் பி செல், பி ஃபார் போன் மேரோ. சிம்பிள். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இப்போ இந்த பி செல் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். சோ இமேஜின் this is my B cell. ஓகே, அதுதான் ஒரு பி செல்னு நினைச்சுக்கோங்க. I have antigen. இதுதான் என்னோட pathogen. This is my foreign germ. Okay, let me think it as a virus. Okay, so எப்போ வந்து என்னோட B cell ஒரு pathogen பார்க்குதோ, என்கவுண்டர் பண்ணுதோ, ரெண்டுமே when they come very close to each other, my B cell is now going to get differentiated into, one second, I'll open a new screen. Plasma cell and memory cell. ரெண்டு செல்லா அது வந்து
differentiate ஆகும், divide ஆகும். Okay, இந்த plasma cell என்ன பண்ணும் பசங்களா? This plasma cell is going to produce antibodies, a Y-shaped molecule called antibodies. யார் produce பண்றா? என்னோட plasma cell. என்னோட memory cell என்ன பண்ணும்? It will stay in my blood for a long time and எப்பெல்லாம் திருப்பி reinfection ஆகுதோ அப்ப வந்து இந்த memory cell help பண்ணும். Okay, so who is producing antibodies பசங்களா? Who is நிறைய பேர் antibodies, antibiotics confuse பண்ணிக்கிறீங்க. இது வந்து antibodies. What Fleming discovered was antibiotics. Okay, so this B cell when encounters an antigen. Ma'am, antigen na enna ma'am? Antigen is anything that is foreign. என்னோட பாடிக்கு சொந்தமே இல்லாத ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இல்ல ஒரு germ, ஒரு pathogen, அததான் நம்ம antigen ன்னு சொல்றோம். இந்த antigenக்கு ரெஸ்பான்ஸா என்னோட B cell ப்ரொடியூஸ் பண்றது வந்து antibody. Try to understand this difference. Antigen, antibody. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த antibody, this antibody will react with the antigen. என்னோட antigen கூட react பண்ணி it will clear the antigen. என்னோட antigen என் உடம்புல இருந்து துரத்தும். That is the function of antibody. Okay, that's very, very, very important. Ma'am, this is what we call it as B cell. இதுல எங்க மேம் எப்படி மேம் இந்த பிளாஸ்மா செல் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுது? அதுக்காக we have one more immunity, that is cell mediated immunity. இது புரிஞ்சதுனா we can now go to cell mediated immunity. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Did everyone understand what is this? ரெண்டே விஷயம் தான். என்னோட B cell ஒரு ஆன்டிஜனை பாக்குது, ரைட்? பார்த்தோன்னே என்ன ஆகுது? இந்த B cell தயாராகி it is going to get differentiated into two cells. One is plasma cell, other one is your memory cell. இந்த plasma cell என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பசங்களா? ஆன்டிபாடிஸ். எப்படி ஒரு கன் எடுத்து ஷூட் பண்றோமோ அந்த மாதிரி it is producing antibodies. Now these antibodies basically destroy my antigen. அவ்வளவுதான். Yes. இப்போ நம்ம இன்னொரு இம்யூனிட்டி பார்க்க போறோம். அந்த இம்யூனிட்டி பேரு T cell இல்லாட்டி cell mediated immunity ன்னு சொல்லுவோம். ஒன்னு வந்து ஹியூமோரல், இன்னொன்னு வந்து cell mediated immunity. Antigen which produce inside the body, antibody which no அப்படி கிடையாது. antigen என்றது கிளியரா சொல்றேன், antigen என்றது foreign. foreign னா என்ன? உடம்புக்கு சொந்தம் இல்லாதது. antibody என்றது it is produced by your body, produced by the body, by the B cell னே வச்சுப்போமே, to destroy antigen. என்னோட ஆன்டிஜனை கொல்றதுக்கு, என்னோட ஆன்டிஜனை டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்கு, எஸ், பிளான்ட் பிசியாலஜி இஸ் கம்ப்ளீட்லி டன். ஓகே, B cell to destroy the antigen. Clear? Antigen antibody difference? Okay, if that is clear, we will see what is this T cell mediated immunity. Ma'am, இதை ஏன் மேம் நம்ம செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்றோம்? இதை ஏன்னா இதுல நிறைய செல்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு பசங்களா. So the name of the cell is TH cell, TC cell and TS cell. TH, H na என்ன தெரியுமா? Helper T cell. C na என்ன தெரியுமா? Cytotoxic T cell. S na என்ன தெரியுமா? Suppressor T cells. Okay, so T cell ல மூணு விதம் இருக்கு. TH cell, TC cell and TS cell. Okay, helper na help பண்ணது. Cytotoxic, cyto na என்ன? Cell. Toxic na என்ன? Killing. Okay, so these cytotoxic cells are going to kill the pathogens. Then what is suppressor? Suppressor na என்ன? என்னோட immune response எப்பெல்லாம் அதிகமா இருக்கோ at that time my immune response has to be reduced. கம்மி படுத்தணும். எப்பவுமே immune response அதிகமா இருந்தா it results in hypersensitivity, right? அதுவும் நம்ம உடம்புக்கு தப்பான விஷயம். So என்னோட immunity எப்பெல்லாம் அதிகமா இருக்கோ என்னோட immunityயை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர we are using suppressor. Okay, it suppresses the immunity. Suppresses immunity. Okay, now what does cytotoxic do? I already told you enna பண்ணும் இது. It is going to kill pathogens or pathogen infected cell வந்து இது kill பண்ணும். Ma'am, இந்த helper T cells என்ன மேம் பண்ணும்? யாருக்காவது தெரியுமா பசங்களா?
because this is very important. The helper T cells enna பண்ணும் AIDS லயும் படிச்சிருப்பீங்க, right? What does the helper T cell do? Imagine this is your B cell, okay, and this is your antigen. The B cell gets differentiated into plasma cell and memory cell. சொல்லுங்க பசங்களா, நான் எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ள. This plasma cell is the one which is going to produce my antibody. Okay. Activate B cell. Okay, how does it activate B cell? So in the TH cell irukla, in the helper cell irukla, this helper cell is going to produce a substance called cytokines. Rombo mukyam. Imagine these are cytokines. These cytokines help in the process of differentiating the B cell into plasma cell and memory cell. Yes, rightly said. The king of immunity, ma'am, it controls the B cell to release antibodies. Yes, இது என்னன்னு சொல்றோம்னா இந்த process differentiation ன்னு சொல்றோம். Okay, இததான் பசங்களா நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். Okay, the helper T cell எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது, யார ஹெல்ப் பண்ணுது? It is helping B cell. எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது? It is helping the B cell to produce plasma cell and memory cell. Ma'am, plasma cell என்ன ma'am produce பண்ணுது? It is producing antibodies. Yes, very good. Help activate B cell to secrete antibodies, macrophages to destroy ingested molecule, but they also help to activate cytotoxic T cell. Yes, அதுதான் உங்களோட பிரைமரியான ஃபங்க்ஷன். ஸோ இவ்வளோதான் பசங்களா ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி, செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. ஓகே, எய்ட்ஸ், ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ நோ. எய்ட்ஸ்ல எந்த செல் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு? இந்த இருக்க ஏதோ ஒரு செல்லுல எய்ட்ஸ் இஸ் அஃபெக்டிங். கேன் எனிவன் டெல் மீ விச் செல் இஸ் அஃபெக்டட் இன் எய்ட்ஸ்? ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். எய்ட்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, திஸ் TH cell is affected in HIV or AIDS. Yes, very good, super. Okay, புரிஞ்சது, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது இந்த விஷயம். ஸோ இதை வந்து நம்ம டெக்ஸ்டா படிக்கலாம், ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி அண்ட் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. மேம், ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி மட்டும் இருந்தா பத்துமா மேம்? நோ. செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி மட்டும் இருந்தா பத்துமா மேம்? நோ. போத் நீட் டு ஒர்க். ஒரு டீமா வேலை பார்த்தாதான் நம்மளோட இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கும் பசங்களா. ஓகே, நவ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ஆன்டிபாடிஸ். ஓகே, ஆன்டிபாடிஸ் பத்தி பார்ப்போம். Antibodies எப்படிப்பட்ட மாலிக்யூல் பசங்களா? ஆர் தே புரோட்டீன், ஆர் தே கார்போஹைட்ரேட், ஆர் தே லிப்பிட்ஸ்? எப்படிப்பட்ட மாலிக்யூல் ஆன்டிபாடிஸ்? எஸ், HIV directly attacks the king and take control obviously. சொல்லுங்க பசங்களா, ஆன்டிபாடிஸ்ன்றது எப்படிப்பட்ட ஒரு பயோமாலிக்யூல்? இஸ் இட் அ புரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட், லிப்பிட், ஸ்டீராய்டு? எப்படிப்பட்ட ஒரு மாலிக்யூல் அது? Let me see how many of you will answer. It is proteinaceous, but to be very particular, it is the glycoprotein. என்ன மாதிரி புரோட்டீன் பசங்களா? Glycoprotein. எங்க இருக்கு என்னோட ஆன்டிபாடிஸ்? In my body, where are antibodies present? Glycoprotein na enna? It is carbohydrate linked with protein. Okay. Now, where are antibodies present? I want the answer. Yes. Where is it present? இவ்வளோ படிச்சோம், ஆன்டிபாடிஸ் பத்தி படிச்சோம், பி செல், டி செல் பத்தி படிச்சோம். எங்க இருக்கு இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இன் மை பாடி? இந்த ஆன்டிபாடிஸ்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. we call it as immunoglobulins. இப்ப தெரியுதான்னு பாப்போம் யாருக்காரு. Can anyone tell me? No, it is not on the surface. On the surface of RBC it's different. யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஆப்ஷனும் சொல்லிட்டேன், இந்த வேர்டை மட்டும் கொஞ்சம் கவனிங்க, ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். In blood, I know, in blood. Okay, in blood. Very good. In blood, where it is present? It is present in my plasma. ஞாபகம் இருக்கா? Plasma ல 3 protein இருக்கு. Fibrinogen, immunoglobulin. Yes, very good. Fibrinogen, immunoglobulin and albumin. It's present in my plasma. Okay. So, இது எத்தனை chain இருக்குன்னா, இந்த antibodiesல, it has 4 chains. Okay, in the 4 chain you have 2 heavy chain and 2 light chain. Okay, 2 heavy chain apra 2 light chain. Yes, can anyone tell me H2L2 ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Can anyone tell me how are these chains linked to each other? இந்த 2 chain link பண்ணப்படும், கரெக்ட்டா? How are they linked to each other? That is again an important question.
இது இப்படியே இருந்திர முடியுமா? இருந்திர முடியாது, right? They need some linking, right? Sulfur bonds. Yes. How are the sulfur bonds? இன்னும் கொஞ்சம் precise ஒரே ஒரு word சொல்லுங்க. டாக்டர் சிட், அதுக்கு ஒரு word இருக்கு. இங்க எத்தனை சல்ஃபர் எழுதுறேன்னு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. Yes, they are joined by disulfide bond. Yes. So என்ன சொல்றாங்க? Disulfide bond இல்ல disulfide linkage ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, and எத்தனை விதமான heavy chain இருக்கு? Can anyone tell me what are the types of heavy chain? You have gamma. Okay, then you have mu. Gamma na we call it as IgG. Okay, IgM la mu irukku. Alpha na it is IgA. Okay, epsilon na it is IgE. Then delta na it is IgD. Okay, eppadi vandu nama antibodies classify pandrona? Yes, exact word, disulfide bridges or disulfide bond. How are the antibodies classified? They are classified based on the heavy chain. Okay, light chain la rendu irukku pasanga. Onnu vandu kappa, இன்னொன்னு வந்து lambda. இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லை, இது light chain தேவையில்லை, but this you should know. Okay, kappa and lambda. This is important. IgG, IgM, IgA, IgE and IgD. Okay, and one more very important, this antibody has two regions. ஒன்னு வந்து variable, இன்னொன்னு வந்து constant. அதே மாதிரி இங்கேயும் variable, constant, variable, constant. எல்லா இடத்துலயும் இந்த வேரியபிளும் கான்ஸ்டன்ட்டும் இருந்துட்டே இருக்கும். என்ன மேம் இது வேரியபிள் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்? This variable region varies from one antibody to another antibody. Yes, it's okay, no problem. About heavy chain, based on the heavy chain only all the antibodies are classified. Okay, so in the question வந்து எனக்கு ஒரு வாட்டி assistant professor interviewல கேட்டிருந்தாங்க. So I was discussing about immunity தான் நான் வந்து டெமோ எடுத்தேன். So I explained everything. Okay, and last she asked one question, on what basis are these heavy chains classified? Sorry, on what basis are the antibodies classified? ஒரு நிமிஷம் கூட நான் யோசிக்கல. I told heavy chains. She told you are selected, I'll give you the என்ன சொல்றது offer letter tomorrow. So this kind of information is very very important. Yes, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் பசங்களா. And one more important thing is my antigen binds to my antibody. இது என்ன பசங்களா? My antigen. Okay, remember this, very important. இப்போ நம்ம இந்த types of antibodies பத்தி பார்க்கலாம். These types of antibodies are very very important. முக்கியமா அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதுல என்ன ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ், அதெல்லாம் கண்டிப்பா இப்போலாம் கேட்டுட்டு வராங்க. Okay, we will see. First, one second, I'll take a new screen. முதல்ல IgG. IgG பத்தி உங்களுக்கு என்ன பசங்களா தெரியும்? What do you guys know about IgG? It is the first formed antibody. நமக்கு என்ன இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் நம்ம உடம்புல முதல்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆன்டிபாடி IgG தான் பசங்களா. First formed antibody. நம்ம இந்த கோவிட் டைம்ல ஏபினா ஆன்டிபாடி, யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, ஏபினா ஆன்டிபாடி. ஓகே, நம்ம இந்த கோவிட் டைம்ல ஒரு ரேபிட் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. யாருக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு? இந்த மாதிரி ஒரு ரேபிட் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. How many of you remember they removed the swab from your nose and placed it there? How many of you remember that? Yes, very good, very good. சொல்லுங்க பசங்களா, what did they test there? They tested our IgG levels. Okay, நம்ம IgG levels வந்து எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். Okay, and it is the only antibody which can cross the placenta. I think all of you know about placenta. It's a connection between the mother and the fetus. இந்த ஒரே ஒரு ஆன்டிபாடி மட்டும்தான் அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு போகும். Okay, so it is the only antibody, and the only என்ற word ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், antibody that crosses the placenta. Okay, இது ரெண்டு தவிர இந்த எந்த क्वेश्चनும் கேட்க முடியாது பசங்களா. That's it. Okay, first formed antibody, and it is the antibody that we receive from our mother. Okay, so next we will do IgM.
IgM பத்தி யாருக்கெல்லாம் என்ன விஷயம் தெரியும்? How many of you know about IgM? What is IgM? It is a pentameric antibody. என்ன பசங்களா? Pentamericனா 5 antibodies சேர்ந்ததுதான் உங்களோட IgM. Okay, you will have 5 antibodies. அதை இங்க வரைய முடியுமான்னு தெரியல. Okay, I'll try to do it. It will have 5. Yes, இந்த மாதிரி 5 antibody சேர்ந்ததுதான் உங்களோட IgM. Okay, இதுல எத்தனை antigen bind ஆகலாம்? How many antigens can bind here? Anybody? ஒரு ஆன்டிபாடியில 2 antigen. அப்ப 5 ஆன்டிபாடியில எத்தனை antigen? 10. Okay, it is, what is the valency here? The valency is 10. Okay, it can bind to 10. Next நம்ம பார்க்க போறது IgA. IgA பத்தி யாராச்சும் தெரியுமா? Yes, simple. Okay, they can ask you. நேரா கேட்பாங்க, how many antigens can IgM bind? It can bind to 10. Very simple. IgA னா என்னன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? IgA வை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா, we call it as secretory antibody. What is this secretory antibody? அப்படின்னா என்ன? It is present in my body secretions, milk, saliva, tears. Okay, they are present there. Yes, அங்க வந்து இந்த antibody இருக்கு பசங்களா. And your IgA is present in colostrum. What is colostrum? The first formed milk of the mother. Right? So first few months the milk will be yellowish in color. Why it is yellowish in color? Because it is rich in IgA antibodies. Okay, and this is how the child is getting a lot of antibodies from the mother to the child. Right? From the mother's milk. The second highest number of antibody. Yes, absolutely correct. Okay, புரிஞ்சதா? இத தவிர இன்னும் ரெண்டு இருக்கு. IgE பார்க்கலாம். IgE பத்தி யாருக்கு என்ன தெரியும்? Can anyone tell me what is special about IgE? IgE is an antibody that is involved in allergic reactions. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்பெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் அலர்ஜி இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த IgE levels ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அவங்க bloodல. Okay, so what actually happens? சிம்பிளா சொல்றேன், ஏன்னா உங்களுக்கு அலர்ஜியும் இருக்கு. So imagine this is one mast cell. Okay, mast cell or basophil ன்னு வச்சுக்கோ. I have a receptor here or an antibody. The antibody is IgE. Okay, இப்போ என்ன நடக்கும்னா என்னோட antigen வந்து இங்க bind ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. An antigen or an allergen can be a pollen, it can be dust. ஏதாச்சும் ஒரு புகையோ தூசியோ ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து உங்க பாடியில ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா it is going to go and bind to my antibody. இப்போ என்ன நடக்கும்ன்றத கிளியரா பாருங்க பசங்களா. This mast cell or basophil undergoes degranulation. இந்த செல்ல ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது. The cell is releasing a lot of granules. Okay, and what are those granules? Those granules are histamine. Okay, this is also given in your syllabus. So it causes degranulation of mast cells. So that is going to release allergic mediators. ஒரு இம்பார்ட்டன்டான allergic mediator யாருன்னா histamine. அதனால தான் you have running nose, sneezing, coughing, irritation of eyes. All that happens because of the histamine. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு அலர்ஜி வந்துச்சுன்னா? ஆன்டிஹிஸ்டமின். இந்த சிட்ரஸின் எல்லாம் அந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, தேர் நத்திங் பட் ஆன்டிஹிஸ்டமின் டேப்லெட்ஸ். ஓகே, ஹிஸ்டமின் அண்ட் செரட்டோனின். எஸ், போத். Histamine is more dominant here than serotonin. Okay, so IgE is one of the most important antibody that mediates allergic reaction. இதை யாருமே மறந்துடாதீங்க. Okay, next IgD இருக்கு பசங்களா. இந்த IgD பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் நம்மளுக்கு கிளியரா கிடைக்கல. Okay, there are certain things, but still there is no proof for that. I don't want to confuse you. IgE ஓட function வந்து still it is unclear. Okay, yes, if you guys know, please do let me know. Yes, shall we continue? These are all the types of என்ன சொல்றது antibodies. Okay, let me have a quick recap. Takku கேக்குறேன். Let me see how many of you will answer it. Which is the most or which is the first formed antibody? Yes,
it is still not very clear. Rombo or high-end research papers la இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The function tells that they help the other antibodies. Yes, very good. Which is the antibody that is involved in allergic reactions? Antibody that is involved in allergic reactions? The first form antibody IgG, allergic antibody IgE, very good Maika, very good. Then the secretory antibody, yes, secretory antibody, the antibody which is present in the secretion, very good, IgA, very good, secretory is IgA, okay. Then pentameric antibody, pentameric IgM, so confuse ஆனா ஒரு bookல எழுதி ஒட்டி வச்சிருங்க. கண்டிப்பா இதுல இருந்து questions கேட்கலாம். Yes, you can write it in a sheet of paper, sticky note and stick it on your textbook, because this information is not given in the textbook, but they can still ask you. It is important. Okay, yeah. So இப்ப நம்ம படிச்சதா பசங்களா. இதுக்கு முன்னாடி active immunity, passive immunity சொல்லி கொடுத்துறேன். Let me see how many of you will tell me that. I think white screen is better. So இன்னொரு விதமான classification, உங்களோட adaptive immunity ஓட இன்னொரு விதமான classification. ஒரு classification வந்து இப்ப பார்த்தோம், cell mediated and humoral. Okay, there is one more way of classifying it. Can anyone tell me what is the other way of classifying adaptive immunity? It is active immunity and it is passive immunity. சொல்லுங்க, இதுலலாம் எக்கச்சக்கமான confusion வரும். நான் படிச்சிட்டு இருந்தபோது எனக்கு confusions இருந்துச்சு, to be honest. What is active, what is passive? சொல்லுங்க பசங்களா. I will wait, I'll drink some water. பசங்களா notes pin பண்ணியிருக்கோம். We have pinned the notes. Okay, hand written, நானே எழுதியிருக்கேன் dengue, chikungunya பத்தின notes. Please go and get it downloaded. They have pinned the link. Active from outside, readily given, passive. Okay, produced in body. Okay, active na என்ன பசங்களா, நான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கேன். My body is producing antibodies. That is what I call it as active. என்னோட body involved ஆயிருக்கு, என்னோட immune system involved ஆயிருக்கு. Okay, so body produces immune antibodies. That is active. Super. What is passive? Passive means ready-made. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கரெக்டான word. Ready-made antibodies. Okay, அதுதான் நம்ம வந்து passive ன்னு சொல்றோம். Very good. இப்போ activeல ரெண்டு விதம் இருக்கு, அதே மாதிரி passivல ரெண்டு விதம் இருக்கு. அதை மட்டும் clear-ஆ புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, so active, you have natural and you have artificial. I want examples பசங்களா. பாப்போம் யார் first clear-ஆ சொல்றீங்கன்னு. Okay, அதே மாதிரி passivலயும் natural and artificial. சொல்லுங்க. Yes. Let's start with active natural immunity. What is that? My body is producing antibodies whenever I'm getting infection. நான் இப்பதான் சொன்னேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி, chicken pox was an example. எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு வாட்டி தான் chicken pox வரும். ஏன்னா என்னோட பாடியில அந்த memory cells build up ஆகுது. Right? So what is an example of natural பசங்களா? Example is infections. இந்த கோவிட் வந்துச்சுல, இந்த கோவிட் வந்து ஒரு 6 மாசத்துக்கு யாருக்குமே திருப்பி அதே வைரஸ் வந்து திருப்பி அட்டாக் பண்ணல. In most of the cases immunity ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவங்களுக்கு. ஒரு வாட்டி கோவிட் வந்து ஒரு 6 மாசம் வரைக்கும், because the wave was very strong, right? So that's why I'm telling there was reoccurrence. But still அந்த 6 மாசத்துக்கு யாருக்குமே எதுக்கு வரல, because my body had developed an immunity. Yes, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். artificialக்கு எனக்கு யாருமே எக்ஸாம்பிள் சொல்லல. active, artificial. Active art. Okay, I'll give you a hint. It starts with letter B. It starts with letter B. இப்போ சொல்லுங்க பசங்களா example. Okay, இன்னொரு hint சொல்றேன். VA. VA. Okay, ஃபுல்லாவே எழுதிறேன்.
Vaccination. Right? So what? Yes, vaccine. Yes. Yeah, very good, very good. எப்படி இது vaccine எப்படி மேம் natural active artificial immunity ஆகுது? What are vaccines பசங்களா? Vaccines are nothing but partially killed pathogens or antigens. So என்ன ஆகுது? அந்த pathogens or antigen when they enter your body is producing antibodies and memory cells against it. Yes, vaccination. ரொம்ப easy. Okay. So vaccination are an example for active artificial immunity. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question பசங்களா. உங்க NEET எக்ஸாம்க்கு இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சே ஆகணும். Okay. Next we have passive natural. Passive natural I think எல்லாருமே சொன்னீங்க. What is passive natural? இன்னொரு வாட்டி சொல்றீங்களா? What is passive natural immunity example? Placenta from the mother to fetus. Right? You have your IgG antibody. That's one example. Right? And then you have feeding. That is your IgA. Breast milk. Okay. இப்போ இன்னொரு ஒரு confusion. Artificial க்கு என்ன example அப்பணும்? யாரோ ஒருத்தங்க immunization ன்னு சொன்னீங்களா? இல்லல்ல. What is this? Passive artificial immunity. பசங்களா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு பாம்பு கடிச்சா ஸ்னேக் வெனம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆன்டி வெனம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அது என்ன பசங்களா? வாட் இஸ் தட் ஆன்டி வெனம்? இட் இஸ் ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் which are introduced into a snake bitten person. Okay, this is artificial passive immunity is direct injection of antibodies, whereas active artificial immunity is the injection of pathogens. Attenuated, partially killed pathogen. Yes. So, இது நம்ம artificial immunity என்னன்னு சொல்றோம்னா immunization சொல்றோம். நிறைய பேருக்கு vaccinationக்கும் immunizationக்கும் நிறைய confusion இருக்கு. Vaccination னா introducing antigen. Immunization னா introducing antibodies. Okay? Yes, very good. இன்னொரு ஏதாச்சும் example தெரியுதா? Does anyone remember any other example for this? ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. டெட்டனஸ். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஷார்ப் ஐரன் ஆப்ஜெக்ட்ல ஏதாச்சும் அடிபட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க உங்க பேரண்ட்ஸ்? இமீடியட்டா போய் டிடி இன்ஜெக்ஷன் கொடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. வாட் இஸ் த டிடி இன்ஜெக்ஷன்? இட் இஸ் an antibody against that bacteria. We call it as anti-tetanus injection. என்ன சொல்றோம் அத? Anti-tetanus injection ன்னு சொல்றோம். Yes, very good. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? Active immunity na enna, passive immunity na enna? Examples are so important. Solid da ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க examples. ஏன் இது வந்து natural ன்னு சொல்றோம்? Because you're getting it from your mother. So that's why the mother and the child relationship is so very strong because of this. Okay, so placentaலையும் அவங்களுக்கு immunity கிடைக்கப்படுது and also in the breast milk. Yes, if this is clear, 6 o'clock I think you guys have another live that is scheduled in our channel. So Vivek sir வந்து ஒரு NEET topper கூட வந்து ஒரு interview நடத்த போறாரு. So I think I will stop this chapter right here. We can continue this tomorrow. இன்னும் interesting ஆன விஷயம் இருக்கு. AIDS, cancer and all. So tomorrow we will continue this. I will stop the session here and we will redo what all is the slides, pictures எல்லாம் நாளைக்கு செஷன்ல காமிக்கிறேன். Okay? Yeah, it's 5:45 already. இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? We'll have a quick quiz. இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? We'll have a quick rapid fire. We will see how many of you will answer. Any doubts still here? Okay, fine. So tomorrow we will continue. I'll ask some quick questions. Let me see how many of you will answer. ஒரு 5 question கேக்குறேன். The first question, which type of plasmodium causes malignant malaria? Okay, which type of plasmodium causes malignant malaria? போட்டிருக்கேன், PDF already போட்டிருக்கேன். You can go and get it downloaded. Very good, very good. Plasmodium falciparum. Excellent, excellent. Okay. In which, what is the carrier of dengue virus? What is the carrier of dengue virus? Or which organism spreads dengue virus? ரெண்டாவது question. Which organism spreads dengue virus? சொல்லுங்க பசங்களா. I know it is mosquito. Name
Aedes aegypti mosquito. Very, very good. Okay, so this dengue and chikungunya are very, very important. Adha matrum konjam clarity ah padichukonga. Okay, I have included that notes also. You guys can get it downloaded. One more question. What are the cells involved in cell-mediated immunity? What are the cells which are involved in cell-mediated immunity? நம்ம cell-mediated immunityல என்னென்ன cells இருக்கு? 3 cells. Aedes aegypti, very good, very good. What are the cells that are involved in cell-mediated immunity? Yes, TH cells, TS cells and TC cells. Okay, T cells என்றது correct தான், type of T cells என்றது correct தான். Very good. What are the antibody producing cells called as? Last question. What are the antibody producing cells called as? The antibody produce பண்ற செல்ஸ்க்கு ஒரு பேர் இருக்கு, அந்த பேர் என்னன்னு கேக்குறேன். Can you be little more specific? Little more specific. B cells la ஒரு cell இருக்கு that is going to produce antibodies. The B cell gets differentiated into dash and dash. Plasma cells. I told you no. The B cell gets differentiated into plasma cell. The plasma cell is the one which is going to produce antibody. B lymphocytes என்றது கரெக்டான ஆப்ஷன். இப்போ B cell அந்த ஆப்ஷன்ல 4 ஆப்ஷன்ல B cell plasma cell கொடுத்திருந்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு plasma cell ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஏனா plasma cell is more appropriate. Okay, I hope you guys had some kind of learning from this session. If you guys have any doubts, please do let me know. Okay, so நாளைக்கு இந்த செஷனை கண்டினியூ பண்றேன். இன்னொரு வாட்டி எல்லா PPTஸ்ல இருக்க எல்லா டயக்ராம்ஸும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். I feel more comfortable in teaching like this in a board than in showing PPTs. Okay, but you need pictures, right? So I will definitely show all the pictures tomorrow. Do stay tuned for more bio learning. Thank you so much. Do like, share. Please don't forget to comment in the session. Thank you.